The Investigator TV. Politics, people, and power. Like, share, and subscribe. It's a brand new day. Era ku set tuinako a balancing gender. Owners, introduce yourself kubatulaba. Abalabi baffe aba Investigator TV, mwasuze mutya, musibye mutya. Kansule muli bulungi mwebale byonna gye mukwasaako engalo zammwe Mukama akibabalire abawa omukisa. Erinnya nze Nawanyaga Gloria, egwaniza okukiikira abavubuka mu Parliament mu Buganda region oba Central region Kasukaali k'abavubuka. Nsanyuse nnyo okubeera wano. You're welcome. Philosopher. Yeah, nange nja kwebaza Investigator team n'abalabi baffe abasinziira mu bitundu ebyenjawulo mukola kyattendo nnyo, twebaliza ddala. Nja kwebaza mwenna abakomentinga ate abakomentingira ddala mu ngeri y'ekigunjufu, abo nabo tubeebalizaayo. Eriyo n'abakomentinga olina jabuzi tannaba na kulaba biri mu content ye n'ayiwayo ekigambo, omulala n'alema okukolako research kyengenda okukomentinga kyekyo ye n'ayiwayo obugiiso. Tugezeeko okukomentinga nga tukoze ku research. Nina kye nayogeddayo ne mbagamba nti e-US mu state ezimu tebakkiriza basiru kulonda. Ekyanewunyisa ng'alina mu Amerika ye yamaze nazzaamu omusajja omulala n'agamba naye gwe olabika yesu oba gugambo ki otuyisa simanya bajega oba biki. Namuzeemu ne mugamba sooka okole research ku kyokomentingako. Naye n'awakanira ddala. Okubeera mu Amerika tekitegeeza olina okumanya eby'omu Amerika. Kiringa embwa y'omu Kampala toyinza gigamba ndagirira ku Workers House nga naye mwesiiba. So tekitegeeza musooke mukoleko research. Kati njagala buli omu abali wano abawakanye ngenda basomerako katono. Saagala mudde wano mutujole ng'entino twogera ebitaliiyo ne tubalimba. Omwaka gwa 2022 Kentucky State yaproposinga amendment. Ngenda kubasomera about question would ask if the voters are in favor of amending section 148 of the Constitution of Kentucky to prohibit persons are judged mentally incompetent by the court from voting. The language would replace idiots and insane persons. Kiba kitegeeza ki? Nti baagala omuntu nga court esaze nti ono ddala ali mentally incapacitated tasobola kulonda. Bakyusa olulimi olubaddewo mu constitution olubaddewo gamba ba idiots ne ba insane. So kaakati gwe woddawo n'omala gakayana nga tumaze kwetegereza oba okola nsobi muddemu tulewe twogera ku bintu. Then na wano kankusomereko a recently updated state survey considered current state laws around voting rights for limited capacity individuals. Out of 50 states and the District of Columbia, states 5 ngotugaseko ne capital city DC, 35 have constitutional provisions that specifically do not allow limited intellectual capacity or mentally incapacitated individuals to vote. Ku state 35 zibalemesa okulonda. Eza mu kuregistaringa oba ne basalawo babateereko anaamuyamba akole informed decision ng'omusiru si yalonze. Oli yenga gye wano ng'awakana mutufudde baani basima abaani bane musooke mukolengako research. To commenting when it's possible. Comment when it's necessary. Omuzungu kyagamba when it is due. Yes, so jagadde ku just clarifying ako mwe kulooza tumala gajja ne twogera ebintu. Nange Jaco David Waluka 24/7 like an AK-47 time tells tales. Temwerabiranga 13 December 2025 Luseke Nyam Nyam wano ku Yaya Extra Residence hosted by Kasuku Live and the one and only Isaac Katende. Ate oyagala candle ezina fragrance ne aroma tewerabira Swiss candles by Sweetney Namakula. Osobola okola orders zo ku ngokuba enamba 0709 180634. Like, share and subscribe. Honorable Gloria. Why you so? On 11th November 2025. So.
on your X handle, Mm. you decided to put up a very innocent post, as any normal human being would do, which stated that I am going to be the first HIV positive living young person to represent youth voices in Parliament. Yes, sir. There were a lot of comments that came through, but one that came out and stood out was from the overseer of Utamu University, the former vice chancellor of Makerere University, a professor, and his names are Baryamureeba, who happens to have also been a former presidential candidate in this country. Yes, sir. Professor Venasius Baryamureeba n'akuddamu nti, knowing that we shall have so many honey MPs in Parliament, I pray for you not to go through. A person who has been running a university, a person who was seeking the topmost office in this country, a person who would think is mentally polished, comes out to stigmatize a person who is out to talk about their status. What is your message to Professor Baryamureeba? Mu lulimi lwategeera ndowooza Luzungu. I think my message was clear because actually wogenda ku X handle yange namuddamu with a very in a very polite and kind manner. Era ne mugamba ekintwala mu Parliament sikwebakana ba old honey parliamentarians. Ne mugamba, as a matter of fact, I am very much proudly engaged and committed to a very young, handsome man. Era ne mugamba nti ekintwala mu Parliament kubeera nti creating a change gye njagala okulaba mu bavubuka. So it is sad that we still have people who are ignorant about HIV, who still think that if someone is living with HIV, they cannot take on leadership roles. Tebalina kyasobola kukola mu community, oba nga balowooza nti tukyali mu biseera bya early 90s and late 80s, where someone who was living with HIV or yabeeranga sickla nga alabika bubi nga we are past that era. Era nga ssaawa zino omuntu kasita abeera nga ali ku ddagala n'amira bulungi na living a positive life, asobola okubeerawo ng'ali mulamu nga yeeyagaza ng'ali healthy era n'akola ddala n'ebyamaanyi ng'omuntu atalina kawuka kyasobola okukola. So ffe tubali tukola sensitization and awareness. I have been doing sensitization and awareness for the past 8 years, sensitizing people about HIV, telling them that please don't get HIV, but if you have HIV, it's not the end of life. You can still live, you can still study. I have a law degree, I am educated. You can still get married. I have a very handsome young man. You can still live life normally. You have run for Miss Uganda. Thank you. I've run for Miss Uganda. I have, traveled around the world. I have an organization that has empowered over 10,000 young people living and affected with HIV. So HIV does not limit you and does not define you. But it's so sad that you have people like Professor Baryamureeba who think that omuntu wabayo nayogera nti they are living positively with HIV, their mission is to infect others. And I can tell you, ever since I was born with HIV, I've never infected anyone with HIV. Even now, I cannot infect anyone with HIV. Why? Because I am committed to my medication, I am suppressed, and I am undetected. You're a doctor, you know these things. That means I cannot infect anyone. So, abantu abasinga balowooza nti wabeerawo omuwala ng'alabika bulungi nga nze nga living up with HIV, they are sleeping around or they are prostitutes, which is very, very bad and very unfair to presume like that, because I've always had negative comments on my social media platforms. See our source, by the way. Baryamureeba, see our source. I've always had negative comments ever since I opened up about my HIV status 8 years ago.
There is even someone who came and asked me, how many men did you sleep with to get infected with HIV? So you can imagine such a statement. Do human beings still think that when somebody is infected, they should go around sleeping around and sharing it like... That is what they think. And they also think that for someone to have HIV, they should have slept around to get HIV. Not knowing that some of us were born with the virus. We didn't even know that what our parents did. We just found ourselves in this situation and we are trying to accept it and move on with life normally. So it is very unfair to judge someone, and it's so sad that even a professor, a former vice chancellor of the biggest institution in Uganda, to have such a mindset. Because if a professor can think like that, then what about someone who is not educated? What about someone who is deep down in the village? What are they going to think? And that is why we still have lots of stigma and discrimination. That's why we still have new infections that are happening. I can tell you right now, when you look at the statistics of UNAIDS and Uganda AIDS Commission, we have over 500 girls getting infected with HIV per week. Per week, over 500 girls are getting infected with HIV. And who is infecting them? It's the men. Apparently, there is a high prevalence of HIV among young women and adolescent girls and young women, but the highest prevalence of those infecting is among the men. Why? Because men don't want to, first of all, test for HIV. They don't want to go to hospital. They don't want to take the medication. So they keep on spreading the virus. So, but my message is to Professor Kantumlemo Camera. Njagala okutegeeza nti ekitwala mu parliament si kwebakanaho ni parliamentarians, but rather create change that I want to see among young people, starting with fighting unemployment, promoting economic empowerment among young people, advocating for tax-free businesses for young people and enterprises, making sure that we benefit from the government's youth livelihood programs like PDM, Emyoga and others. So, among what I've mentioned, there is nothing like going there to sleep with parliamentarians. And for heaven's sake, that is not even one of my objectives, why I should even think to go to parliament. I am very much engaged to a very young, handsome man. Very handsome, by the way. I hope you'll meet him one day. So I don't have any intentions of sleeping or infecting others. But also to the general public, please stop stigmatizing people living with HIV. Stop your judgmental statements among people living with HIV. You are normal like anyone else. It's just that we have a virus within us, but it does not define us. And to all those living with HIV, it's not the end of life. Live your life. Those Professor Baryamureebas, they might also be living with HIV nga they are bebuzabuza. Which take care. Could this also dig into his own private sexual life? Probably, because we are hearing rumors that one of the things that Chamuja University is because he was what? Sexually violating girls. So probably walone yanga mezolo kuba yeyogera ko nga ye nti ye yali honey. You understand? Those are not my words, but they are people's words. So please, let's stop the stigma. But also to my voters, please don't take on the negative message. I had someone saying, I posted my picture recently in one of the WhatsApp groups. Omuntu nagamba simanya yono honorable yetaddeko HIV. What did he say? Simanya yono honorable yetaddeko ekifaananyi kya HIV. Mwabantu bamulonde. Siri mukotekako kifaananyi kya HIV for sympathy votes or HIV as a vote card. No, I have been advocating for HIV for heaven's sake for the past 8 years. But I've been in the spaces. So please don't be misinformed. Don't be confused. I am still capable to be the voice for young people in parliament. Ate mlowoza muno waliwo nabagamba muno yali HIV agenda kufancha. Sigenda kufancha nkyaliwo kyalina emyaka gyange nga 7 mukitegeera. So ate nkyalina amaanyi nkyali muvubuka. So don't be confused, just be kumulamwa, mubere kumulamwa and vote the right person. That is me. Nawanyaga Gloria. Nawanyaga Gloria kasukali kavola ne yangambye mbo kasukali akange kali contaminated. But it's okay because of my HIV status. It's okay. I've had even worse comments than that. But my voters mubere bagumu. Temubera confused. Mubere bagumu nze wamwe nze agenda okubakolera. Vote Nawanyaga Gloria for Youth MP Central Region. Wish you the very best. Bwana Kasozi, bw'owulira omuntu nga Professor Baryamureeba nga aleeta
such a barrage of irrelevant cacophony about somebody's status, umuwa bigambo ki? No, nze nja kugamba batugamba ti most of the gracious creature that nature has ever created is a mad cow with short horns. And batugamba nti most of the dangerous creature that nature would have created is a mad cow with long horns. Ente ezisinga endalo tesira kuba na mayembe. Katonda azimma amayembe. Nosanga ankole kalongo ogigenda nako n'ogiwewe terina agayembe fuutingamo. Singa Baryamureeba yali obwa president twalibadde tutyo. You can imagine. Nebaza abaana abaamukuba akalulu ne bamuzaayo mu biseguusi. Kuba bano be baleetedde abaana bafoto soja abantu okuvuma ba intellectuals batuvuma. Baryamureeba ye yatasomanga nako ku fallacies of generosity. Fallacies twasomanga mu philosophy. Olina agamba nti no kapa zonna nzirugavu. Then namaana generalizing nti therefore all black are cats. Olwokuba kapa nzirugavu n'olwekyo kapa zonna eziri mu nsi nzirugavu. Olwokuba Baryamureeba oyina emize egyo n'olowooza nti nno n'omuwala omulungi nga Gloria wanaagenda mu paalamenti agenda kwegadanga ye kyekyamugira mu bwongo. Okay, paalamenti erimu abakazi nga 148 abakiikirira districts n'abalala abajja nga aba independent n'abatuufu okutwalizamu kumpi abakazi tebasukka na 2. Baryamureeba wali Makerere eyina abawala bameka yeebaka na bameka asooka tuteerewo olukalala tuyoke tuddemu ekibuuzo kya Gloria kuba bali hone tekitegeeza be mu paalamenti. Makerere wali ye wali ne Thai power nga ebibuuzo babigabira ku Thai power. Baryamureeba we yabeererayo gye gyali emize gyawo atubulire yeebaka na bameka tuyoke tuvunaane Gloria. So abantu abamu kyali badde kirungi ne bava ku mikutu ng'egyo nze kasozi nava ku mikutu egyo nti oli tamanya ddi lwasaanye commentinga out of impulse natayipinga n'ateekayo beba Baryamureeba muswaza bayintereki kyo kyovola abakuba kubwa president n'otofunayo yadde na mitwalo 10 baali bagezi tuyambo ddireyo ddala oba kisoboka genda n'ebuwalabu okole ekyeyo Uganda ogiveeko comment zonfunyo. Baryamureeba Professor Mulamba ye musajja w'enkizo Wutamu University waffe gyembeera n'omu ku lecturer awo omukyala eggulo yamuyodde nga yalya chips n'amala weeks nga 3 alemye osasula yasinga okuba ne ba lecturer abanaku ennyo Wutamu kiri wali kigwogwa lecturer omukyala yazaamu yigga kitalo butalo nga bonna baga tewali asobola kuwola lecturer oyo nenga wa Wutamu mwifo ky'okutereza university yo oze mu kuwakankula entalo ez'ekisiru. President Museveni yavaayo n'akulembera olutalo lw'okulwanyisa siriimu. Najja ateeka abantu bangi abaavaayo okulwanyisa siriimu ne babeera sacrifice eri abalala ne bavaayo ne balangira nti ffe tuli balwadde bawoze tubalamira Lulanga n'abalala bonna baavaayo era tubatwalanga abantu abe era nze singa mbadde mukulembeze omuntu nga Fire Bongole Lutaaya yali badde ne monument Kabaka yavayo ne yerangira mu mbeera emyaka imagine what it was around the early 90s 96 91 around yes, that time. Around that time. Nafayo nacha admitting. Ensi neryoke jawo superstition zonna ezimanyikiddwa ku siriimu. Gloria wavayo n'akulaga nti no zendi amwe positive living. Tetufuddeyo oba bulwadde bwajja butya oba bwajja butya. Naye avuddeyo n'alaga ensi nti no basobola okubeerawo n'obulamu ne bugenda maaso. Ewaffe waliyo yali Christmas ya 2006. Eriyo omwami omu yajjanga atubikira omukyala eyali mulwadde wa siriimu. N'agamba we babakubira kati nti nno kuziika mugende mufu. Tewaayita myaka 2 eyamusooka okufa yali bano abatikula amanda yamala okutikula ensawo y'amanda n'akoowa ne yeebaka wansi. Driver olajja teyamanya nti waliyo yeebase n'asimbula n'emulinnya eyali alanga owa siriimu tyagenda kufa tewaayita na myezi nga ye mugenzi. Baryamureeba oyinza osanga akutuse wano n'atamanya kikwogera bintu bya kisiru nekyepanishinga ebintu ebyo. So Professor muleme mugenda kutwogezaako nti abantu ba intellectual temuyina kye muyambye eggwanga lekeraawo sirikira yeeyo obutamanya abo buleke n'abaana bo tuyambe batwale ewajjajja mu kyalo oyinza obasiiga obutamanya boneeyongera otyo. Well, zezo issues za Professor
Baryamureeba ng'agezaako okuyingira mu nsonga gy'atategeera naye nga tugezezzaako ogimutegeeza. Next time, Professor, if you're using your X handle, think twice about people's statuses and your ethical behavior as regards stigma. Awo nga tuvuddewo tugende mu office ya president. President Yoweri Museveni about a month or two ago teyaddamu kuwa the then Inspector General of Government mukyala Olive Namisango Beti Kamya contract empya. Abantu abasinga ne bagamba nti President alabika Beti Kamya amusuddewo and that is the end of her political journey. On Monday, confirmation came in from the president's spokes, Farouk Kirunda, nti Madam Kamya awereddwa omulimu okubeera senior presidential advisor on general duties in his office. These kinds of positions are almost equivalent to a cabinet minister, and one of the people holding them is my dear friend Honorable Chris Rakasisi. Did you see this coming? First of all, fenna twalowooza nti Beti Kamya bamuggyako kuba IGG ne bawa omukyala eyali judge wa High Court. Fenna twalowooza nti she was used and dumped. Era nze nagamba Museveni asooka okukola ekintu bwe kityo kubanga ideally this was a presidential candidate, someone who was vying against the president. Yali ayagala otwala entebe ye, so namusikasika. And in the first place, she was not also in NRM. She was in FDC. She was in opposition. Naye namala namusikasika, oyamala omusikasika namuwa obwa minister, namuwa Simaya Minister of Kampala, namuwa obwa IGG kati saawa eyo before this announcement, ate namala namuggyako. Kubanga kati awo webamuggyako ne balangirira oli omukyala judge waliwo akasiriikirira awo. In fact, teyaddamu naku appearing in public. Netugamba ekigenda maaso. So this caught me as a surprise. But still, I don't think nti ekifo kye bamuwadde it is really equivalent to IGG. Now what does that mean? It could have personal interest. Nga ogambi kiyinza okuba kiri equivalent to a cabinet minister, but still it is not, you cannot still compare it to IGG's position or even a minister, full appointed minister, because all about full figure presidential advisor, Eddie Kenzo presidential advisor, no simanyi omuvubuka weggeto wani Buchaman naye bali. So do you think really presidential advisor due to your role is really credible enough? Omotegera point yange. So what does that mean? Nti bali mujja mu ranks naye sawa yonna ino ali ku ladder ekola ki eri mu kudeclininga. So sijja kwewunya nnyo kino ekisanja nga kiweddeko kino ekitandike kya 2031 nga tumulabye nga viridde ddala ku radda. So sijja kwewunya nnyo cause okuvira ku kya minister ne bakujja ku IGG ate kati presidential advisor, of which anyone can be a presidential advisor. To be honest, ndaba nga olugendo lwayolekera ayina okwekengeramu, otherwise ayina okola exit plan. But I'm happy for her. I'm happy for her, and I want to thank the president. Teyamusudde nina kiyita kusuula, teyamusudde totally namuggyako ya akyamubeesabeesa. President mugezi ngabo kitabita omwana. Thank you. Sa kyamubeesabeesaawo. Hopefully we'll get to know her fate, but I'm happy for her. I congratulate her. I congratulate the president, but I know kwerinda, I know kubeera omugezi nafuna exit plan. Bwana Kasozi, mukyala Beti Olive Namisango Kamya Turomwe is back into things, senior presidential advisor, general duties, Federal Alliance yagiteekeri. What is the genesis of their relationship between the two, Museveni and Kamya? Mutino ayagala mukipinga at bay.
No, President rather Museveni, in his cohort. President Museveni okubeera is a revolutionary leader. Era ba revolutionary leaders bamanya nti omuntu ono omuntu oli n'oli sijja kubaleka bagende bambe wala babeesemberezaako. Nze jjukira Bufalansa wali omukulembeze bamuyita Louis the 14th era ye dictator owookuna ku baakasinga okufuga ensi. Omusajja oli yazimba olubiri lw'e Versailles nga lwe lubiri olusinga okunyirira mu nsi yonna. N'ateekako amaka ga buli nobo babeeranga ne ba nobo ng'eggulu waliyo nobo balandi owuna Soroti waliyo naye nga gye bakoma okubeera eggulu basekeeterera obwakabaka. Kye yakola yazimba amaka n'ateekako amaka ga buli nobo nti tulina bannobo mu Bufalansa 2 bonna balina amaka gaabwe wali. Era buli nobo olina okusindikayo omwana wo atuule wali. Nga kyagezaako okubawa obudde obutoba baleme kuddayo eri kumusekeeterera. Bannobo bonna baasibanga Paris, Versailles. Awo. Kabaka n'azuukukande nga bamulinze ne bamuwuubirako olunaku ne luggwa n'enkeera. Nga kye yeewala bwegugungo. Singa oli addayo ajja kuŋŋaanya amagye olwanagane n'ekitundu ayagala kikutulako. President Museveni kye yakoppa. Moses Ali we muleka n'asigala eri nga tali mu gavumenti bijja kuba bizibu kyangu. Gundi buli eyamuyeekerako ne bakkaanya kankuwe. Tabani Amini kankuleete wano. Beti Namisango Kamya yali mu FDC nga be bamaanyi jangu wano. Gundi omulala bonna n'abasikayo n'abasembeza okugezaako okukendeeza ku bantu abanaamufuukira. So kakati yenkola gy'alimu tayinza kukkiriza Beti Kamya kugenda atyo. Ajja kumusika mpola atuuka alabe nti no yes takyalina maanyi kati ne bwagenderera kiri ebbiti okay. Then mu kino kyonna nze njagala kutunako ku keesi emu oba ku by'okuyiga bye tulina okuyiga wano. Ntera okugamba abantu ne bayumba President Museveni akoze byakoze ye ku kumanya kwe ng'eyava mu nsiko ye n'amanya kambeesembereze kanteekewo ba presidential advice oba 2 naye ng'ambalina wano mu control akikoze ku kumanya kwe era tetujja kumunenya nti no kibadde effective. Ne mmaliriza nga ngamba abajja okuvuganya President Museveni oba bali babaani yesaawa tujje ne poliisi eraga President Museveni kino kyakoze kinyiga kitya eggwanga era tugenda kikolera ki. 2017 President Museveni yalina ba presidential advisor 145 n'asaba Parliament eyongere ku budget ey'office y'owa president ng'agenda kwongerako ba advisor 18 babeere 163. Ku olwo baayisa 2017-2018 mu budget baayisa biliyoni 25 ezigenda okukola kwabo ba advisor n'abantu be bonna. Advisor asookerwako afuna akati wa miliyoni 2 kumpi. Obo bonna bafulufiga afuna 2.3 kweyongera yawo. Then ne senior advisor nga kakati wa Beti Namisango bali mu miliyoni 7. Parliament neeyisa ssente ezo neebulwayo najja okunnyonnyola ensi nti bannange kino mukimanye kale nkibawadde mukimanye tuddeyo tulina ebira oba neebulwayo gyogamba nti bannaye tukikoze lwakuba kye tulina okukola naye kyali badde bwekiti ne bwekiti bonna ne basirika. Omunenyeza wa President Museveni tujja kumunenya kubanga tetulinawo ngeri gye sobola kukatingako ku powers za President Museveni. Parliament ejjuddemu majority eyiye kyaleeta bakiyisa yesaawa twalibadde twagitatinga okuteekawo apachemba eterinnya accountable ne tunoonya ngeri ki gye tujja gifuula nga teri accountable ku President Museveni etule mu biteeso bino. President yaleeta ne biyitawo badvice beeyongera kati. Then njagala okubawaako ekyokulabirako nti Uganda abantu abasinga bajja ne beerimba opposition abaki tujja okukulaakulanya Uganda tugenda okukola ebiremye President Museveni babuuza solution y'ekyo bayinza kikolera ki. Buli bajjaga nja kujja ambasade nja kujja gowonojja toyinaako balala bootya Kyagulanyi waanajja Mugisha muntu waanajja ye talinaako mupate bagamba omuntu osijja muswata amuze. Human nature ajja kumaliza era akoze kino bwe tutaabateekeko limits kuba limitinga. President Barack Obama yalina ba advisor 5 nga naye ba advisor bavaawa
mu sector we balaba president zatayinaako knowledge ze banoonyezaako advisor. Yayina advisor nga yali ku cyber security na technology. President Barack Obama tamanyi nnyo bya technology. Advisor amwebuuzaako. N'abeera ne advisor ku nsonga za Middle East n'amawanga amaa n'ebitundu. Bwe batyo. Wano President Museveni aleeta advisor ku kintu President Museveni kyatasobola na kuwulira ku ggezi lye yadde. Kakati Beti Kamya of general duty kikyagenda okwadvisinga President Museveni. Ayina bumanyi ki asobola okwadvisinga President Museveni ku general duties. Politics yali mu wildlife yali mu Uganda. Okay, kale mu wildlife agenda mu advisinga ki nti enkula tuzisiige ebizigo. Advice gyagenda okuwa. So nga wano twalisuubidde okunoonya omuntu gendako mu mawanga ag'enjawulo. Tuyina bannayuganda bali mu mawanga ag'enjawulo wabadde onoonya okuva mu Dubai UAE kuba alabyeko Dubai we wapromotinze artificial tourism. Tuzimbewo kino be badvisor be twalisuubidde awo. Jukiramu nti nno President Museveni eyali German ambassador kati omugenzi yakafa juzi Klaus Holderbaum naye yamutika ku katiba ako Lady Linda Choka naye waali wano. Wali nga advisor. Linda Choka. Yes, okay, kirungi wali. Njagala nkuwa enjawulo ye bwakikoze. Linda Choka ateekwa okuba alina ensonga ezinyingi kuba Linda Choka yabeera nnyo mu byobufuzi bya wano naddala ku lutalo lw'e Sudaani ne wa Linda Choka yali w'amaanyi nnyo. Njagala nkulaga amawanga agasobodde okukula ne baadivayisa baabwe. Ngenda kuzza Rwanda wano. Kagame oyo gwe mulaba lwaki akuzizza Rwanda mu bye mwerimba. Kagame talina baadivayisa. Advisor ba Rwanda bali ba Kagame bagiyita PAC, Presidential Advisory Committee. PAC erimu baani? PAC bagitandikawo mu mwaka gwa 2007 nga PAC etuulako tetuula mu Rwanda batuula New York buli gwakuna ne September. Kagame agenda ye chairman etuulako abannalwanda abali mu diaspora abagezi abali exposed okugeza nga Dr. Gundi bali bayitani Kaberuka eyali owa African Development Bank Dr. erinnya lya Donald Kabera like Kabera o Kaberuka wa African Development Bank y'omu kubaliko. Joe Rich y'omu kubaliyo mu 2017. Joe Rich y'omu kuba nagaga aba Scottish mu Chicago. Era Joe Rich basisinkana yali ndoza 2008 najje Rwanda na investinga ali worth 1.5 billion yafa billion 2 beba mu kubatulanga ku PAC nga agenze mu America. Tony Blair eyatekawo Africa Governance Initiative y'omu ku badvisor okuva 2008. Era Tony Blair emirundi gye yajjanga e Rwanda ng'ayambako ku ngeri gye sobola okuteekawo effective management mu department C na Rwanda Development Bank. So abantu bwe batyo Kagame agenda n'atuula ne bayita ba innovationist ne bayita abannanda bali mu diaspora ne bayita n'abantu abalala emikwano ne bajja bamuwa amagezi. Twetaaga okuteekawo kino abali eri gwe odidde bukyamaani abuukabuuka n'awanika emikono odidde omulala odidde full figure adda mu mmotoka n'awemula beba presidential advisor. Mugenda ku advisinga ki? Presidential advisor tubabalira ku ki? Magezi ameka ge wali wadde president ne gakola batubulire ku bana wa presidential advisor ni yali awadde president amagezi ne gakola. Pozi gobi gwempulirako ko wamiri yaleeta gundi PDM naye ate nga neggobi alina gye yagibanze nina omugwe manyi agamba PDM yeyawandiika concept paper gobi n'agibakira n'abala. So batugalabuzi yaleeta PDM sesobira bagimuwa bubisozi soza amagezi ago sesobira batugamba something is visible when it can be seen. Tungamba Gloria mulungi ng'olina kusooka kumugira mbozi gira ati asobole okulungiwa muleke mutuleko nti mulungi tomwogerera sozi wabanga kale PDM yagireeta kale bagiwamba aleete yakalaka idea tukakase nti ddala nenze manyi agambe yawandiika concept paper n'agitwala mu basajja aba finance ne bagigwamu. So
advisor ba President Museveni Beti namisango Kamya katulinde sanja kinagwerako alitubuulira magezi kigawadde President Museveni negakola general duties nezikola oyadde wali Catherine Kusasira atubuulira magezi kigali awadde President negakola nti tunyenye bubina ku gundi ku campaign atubuulire nti gegama nze bemmanyi ba advisor awa President bagamba nti police eno yava ku musajja bwati ne bwati okugeza omusajja yaleetera America okusuula Soviet Union mu Cold War bali bamuyita Zbigniew Brzezinski yali mu Poland of American origin yali advisor kwa president ba America basatu naye ya advisinga President Nixon ye yaleetawo entandikwa y'okusuula Soviet Union yamu advising okuva ku bali bamuyita do it Eisenhower yaleta police gye yayita brinkmanship nti Soviet Union tugiteeka ku ssaawa tugenda kulwana ku bunkenke ku mugogo olutalo tubeere ku bunkenke ne Soviet Union. Zbigniew bwe yajja ku Nixon n'amugamba no tulina okuva ku brinkmanship tudde ku detent kigambo kya Lufalansa reducing tension wetunaddira omulabe n'omulekeeri n'omufuula nti ajja kusigala mulabe so singa omusembeza n'omufuula mukwano gwo osobola okumusuula. Nixon yadda ku detent n'akyala China ewazo Enirai n'akyala Moscow n'asembeza Russia n'eba mukwano gwe bagenda okumaliriza okutuuka ku Ligani Gorbachev yasuula Soviet Union olw'okuba babafuula mikwano ge magezi ba advisor ge bawa sasa kujeri buli muntu kubanga nanyenya akabina kubanga ono wantu mba aja advisor no tuyina okutereeza mu ba advisor ino kwera omuntu ayina speciality. President Museveni yali badde afuna ndino omwana ali US ali UK babuyita Gwanze Ireland naye yagamba kimuluma nga watuuka mu supermarket ez'obuzingo obulyawo mu gundi mu North Sea around Bungereza watuukayo mu supermarket asangayo byamaguzi biva mu Kenya na mawanga matasangayo yadde kya Uganda yadde gonja yadde kiki naleta proposal wano tibane tusobola okusuubula ebintu bino bagibakira ne bagisi so be bantu wali badde okimayoyo n'omuleeta kuwa ku marketing agulika ekyo komo nakuwa amakesi nogenda onoonya tuyina mu America waliyo family emu yava mukono bali mu pharma companies naye just omusaala gundi allowance zafuna ezitali ku musaala zitotolinga for almost $1 million mugagga nnyo mu America wali bamutya bewamu ku family y'emukono naye Uganda tetwabakozesa tebaddanga tutuusa okukola pharma company tufunye magoola naye nga waliyo abantu abalina knowledge kale magoola kaakole n'oli musiko omukomyewo abeera advisor olyokola bensi bwetekyo abaana President Museveni gende Chicago gende wa babayite baje bakuwa amagezi nga sigwa agenda obalowooleza bakubuulireko gwadde osuuse abo be badivayisa naye tunagenda ku bano babugundi bano abati okugwa mu bwavu Beti Kamya senga tebamuwadde kifo myaka 3 yali badde afudde abantu abo batya nnyo okubeera mu bulamu obutaliiko sente so kakati bamuyambye obuyambi kwongerayo life span ye banayafuza abasinga we baba abe makerere ba lecture abavaawo nga tebalina nabe basobola genda waabwe nga bali tayarize obulamu bwonna buli awo kati Beti Kamya obulamu bwe buli mu byabufuzi okumujja mu byabufuzi nga tomulekeddeyo kalandira ayinza okutuka n'afa oyagala kiringanga olinga ategeeza Nixon yalina omusajja gwe bayita Henry Arthur Kissinger. Kissinger yes no Kissinger yabeererawo from Nixon ku mulembe gwa Idi Amin yawalana nnyo Kissinger Henry yali gundi Secretary of State ye Kissinger naye ono ye yali advisor Kissinger yali Secretary of State yeetaaga muntu nga Kissinger asobola okuyamba abo ba advisor lwakubanga yagendanga Russia Kissinger role ye yali Secretary of State yomu ku department of America ezibeera facilitated embassies around the world buli kimu emirimu gye kyali naye ono ye yalingawo ku policies za Nixon na Soviet Union gwe mulimu gwe olwokuba alina ka origin aka Slavic people Zbigniew Brzezinski amanyi Soviet yasoma history nachi ng'amwa tugenda okukola policy bweti ne Soviet nkolechi namuwa amakesi so abo be bali badde badivayisa nti so omwebuzaako n'akuwa amakesi nga amagezi ago gali focus ku kintu oba ku threat paaka eno gye nkulaze eya Kagame ebeerawo ku addressinga buli
current situation mu Rwanda, current problem twafunye amataba paaka eddako paaka ya 2 yali eri ku covid ne batuula ne bayita Rwanda tusobodde tutya okugijja mu covid. President Museveni we yatuulanga buli covid yayitanga ba musenero nga kubaga kakati kino nga talina na musenero kyasobola kuddamu era President Museveni yamaliza nga yazzeemu ebibuuzo ebizibu. So ng'oli ye yagenda ne bamu advise nga tusobola tutya okuliviving eggwanga okuva mu covid ne baleeta abakugu okuva mu anga etuulako ba foreigners etuulako abannalwanda n'abantu bali influential eyawa neriko bayimbi eriko badde mu byabufuzi oluvannyuma lw'okuba nti ebyobufuzi biganyi ne babanyigaawo mbu tulina ba advice eggwanga terijja kkula. Wow, cry for our beloved country. Beti Namisango Kamya edda eri nga tulina manve nga tumuyita Bong. Awo nga tuvuddewo tugende ku omuyaga oguli mu National Unity Platform wetwogerera ng'abamu ku abantu abagala okwesimbawo ku flag ya National Unity Platform ku bifo ebyenjawulo bali mu bakiyita batya okubeera nga oli uncertain mu Luganda tebamanyi kinaddirira ng'abamu ku bo mulimu Mathias Walukaga ne Joel Ssenyonyi. After their rival candidates have petitioned their positions over various issues, is this a cause to worry muno? First of all, omusango gwa Ssenyonyi nze nganzi sigula munsa kubanga omuntu okuvayo n'agamba nti bateekako nakawa West Division. Was it West Division? But bateekako simanya constituency. Help me clarify. Was it Nakawa West Division oba yali Nakawa West? Kumusango Musango Ssenyonyi petition ono ya petitioninga yateekayo nno bateekako ekifo ekikyamu okitegeera but to me wogenda ku electoral commission n'olaba ebifo ebyo oyo opponent we byali agamba musimanya ekifo kyeyateekako kyali kikyamu tekyali munsa by the fact that presiding officer returning officer yakwa announcing, that means that ekifo kyewesimbako kyekiri ompulira. So ebyo byonna byaliko mwerabidde n'erinnya ebyo byonna byaliko just kumala budde maybe nakumumanya yinza okuba ali mukakozesa akakodyo kola kikumanya muno yesimbe ku Ssenyonyi kuba who doesn't know Ssenyonyi ompulira. So ensonga za Mathias Walukaga actually namulaba ebifaananyi by'embiraba eyo n'ewaffe gye ngenda wolaba Segona sigwe bajjako ne bateekako Mathias Mpuuga. Credibility ya Mathias Walukaga, credibility ya Mathias Walukaga abadde meya nowa card nojija ku Segona. According to me, I don't think that was reasonable. Weewaawo Segona nayinza okuba ayina challenges ze ng'omuntu oba gaps ze ng'omuntu, but when you look at the person who was most suitable to get that card tuswajiwa Mathias Mpuuga amanya Mathias Walukaga mpulira bulungi. So olaba nti obunafu ng'oggyeko kinene kya Ssenyonyi because his petition by a fellow opponent naye nodda ku kyokuwa card omuntu atalina actually bagambye awo mwagenda na graduating. In fact balazaawo certificate kyeyafuna mu University of Islamic I think ngalaga muno yagenda nasoma simanya mature studies simanya biki nga talina na form 6 certificate no more card. Isn't that really a weakness of a political party? Tuve kwekyo tutunule zino ensonga simanyi oba jozaako banaye tugenda jogerako eya Nyamutoro ne ono yamujjako eyano. They also talk about it. Yes, wetudda kweyo ensonga era tulaba nno Nuupu erina obunafu era ngenda gikombayininga n'ensonga eyali ebukedya eya Anita Among kubanga tosobola kungamba nti ogenda kuwa omuntu card
n'otasooka mukolako background check kulaba nno ono omuntu mutuufu waffe because NRM by the way they are very strategic ate bantu bagezi nnyo nga olwa President Museveni muntu mugezi nnyo. They can do anything to win the race because for them what they want is to, and by the way for them politics is a do or die. It's a do or die. And that's why right now the only competitor I'm seeing is the NRM candidate. The rest, it's a do or they can. What about for you? They can do anything. For me, of course, I also want the position. I want to serve the young people. I want to serve my nation. But I believe there is life after politics. You know? There is life after politics. I'm not like many nga Professor Kasozi nga tumuita we yagamye nti sometimes when our politicians babade in places of in places of power, sometimes it's hard for them to live nga tebali ways of places of power. So I've never been in a place of power. I've been in leadership, but in national leadership, so there is nothing for me to lose. But the people I'm competing with, they have been godfathered by people who have been in places of power. So for them, it's a do or die for them to remain in those places of power. But there is life after politics. So they will do anything as the NRM. That's why they are planting. In fact, they strategize. Even right now, as we are getting polling officers, they are planting their people. Era join okumanya nti buli polling station eriko avuganya wa NRM. Ba polling officers abasinga agenda kubera ba NRM. Era nga candidate ba NRM be baba planting awo. That is how strategic they are. So wabanga nopu yatekawo obunafo ngeino obunafo neta nonyeleza ku bantu be wakad just because omuntu waze nalaga mbono nze ni muna nopu nyonyonyonyo ndibichi. People can change anytime. But it's upon the organizer to do due diligence. Okulaba nti no bawadde abantu abali credible. Not just because they have come and pretended to be what? Nope supporters. So there is also a big gap there. Eramba sasidde nnyo, but to me, so abananya 100%. They are also learning. Probably, you know, kino ekisanya kyabwe ekyokubiri bingi bye bakyayiga. Ate competing n'abantu abadde in power for 40 years. They have enough experience. So abanenya kinene nnyo, but they have to air out those issues. They have to amend those gaps. But I mean, you know, if they are to have a strong organization as a political party, they have to be very cautious. They have to take due diligence. They have to strengthen their systems. Kulaba nti no bajja kuwangala babeerewo even more than 40 years ngam 7 zatuvuze. One of the things that lawyers do is do due diligence and they cherish beating others on technicalities. Why wouldn't you also believe that Joel Ssenyonyi would be bumped off using that technicality? I don't think it was a technicality. I don't think. Era nkugambye alimu just byakola byansabusa. It wasn't a technicality. For heaven's sake, it's like saying someone yesimyewo mu Kampala Central Division oli n'agamba nti ola yesimyewo mu Kampala Central, just like that. Central Division is Central. But it's the same thing. And for heaven's sake, the returning officer Declared. Now what technicality is there? What technicality is there? So I don't think there is any technicality. Apart from the due diligence they failed to do ngabawa card, I don't think Ssenyonyi's case is even credible to be in the tribunal. Bwana Kasozi. Kumbera eri mu NUP n'aba abayina flag nga Mathias Walukaga ne Joel Ssenyonyi nga olaba nga balinga abaagala obatwalaganya okugibajjako sinakindi ababeesimbyeko bayitewo ku kaweweevu. Is this a threat to NUP and their candidates? Si waka wabula threat ne ku democracy. So kyova emirundi era egisinga mbagamba nti bino byonna bye tulimu bijja kumaliza nga bisoose ku democracy alina okusooka okufa e Uganda addemu azaalibwe. Kuba kati abantu Gloria wagambye nti politics one is do or die. Obanze gwe nyinza okugamba okusinzira President Museveni azanye nnyo
opposition abamufuganya ng'azanyisa Machiavellian politics oba politics wa Bismarck akugamba ti politics is the art of the possible, omuzannyo ogw'ekisoboka. So gwe wajja mu politics n'olowooza nti nno ozze kuzannya batugamba when you are going to fight against the monster you have to get some monster traits. Woba ogenda okulwanagana n'ekikulejje sooka ofunemu naawe efaana olukulejje olwanagane nakyo, otherwise woogenda obugenzi otyo tojja kulwanagana nakyo. Kyova olaba omulokola agenda okukola ekyamagero asooka n'agenda n'asaba n'asooka akola naye afuna amaanyi agalumbaga, otherwise omuntu ajja kuyagula. Tewaliwo paasa gwe baasakata empi wano ng'ali mu kugoba mbu muzimu. So kaakati na wano okulwanagana ne President Museveni olina okumanya kyolwanagana nakyo. Politics muzannyo si nti nno kintu ekyagwa okuva mu ggulu tikirinako divine rules nti amateeka agatuukiridde wa. Omusajja ye akola kimuyisaawo ye politics ono, the end justifies the mean. Oba ogenza otya naye nkijjeewo. Politics tayawukana nnyo na mupiira, tayawukana na lutalo. Kyova olaba China Mao Zedong yagambanga nti war is extension of politics without with bloodshed. Olutalo ebyobufuzi byeyongedde naye birimu okuyiwa omusaayi. Then politics is extension of war without bloodshed. Politics naye alinga lutalo nga naye tekulimu nnyo kuyiwa omusaayi bikompola naki, naye omwana akukola ekintu akantu ak'ekisiru n'akugyayo, omwana akuzuula akasa n'akugyayo, kyono yakola bw'ati n'akugyayo. That's politics. So kakati opposition balina kumanya bwe balwana nabo. Glory yagambye emyaka 4 president ali mu politics. Amanyi we babba akalulu k'ekinaana twazannyawo katemba kyawo. Nze n'okwesanga nga gye bujja tulimanya nga naamu abalemerera ogendo nominati nga mwalimu influence y'abannabyabufuzi ne balomesa tusobole okudiscreditinga akalulu k'ekinaana twagala nsiko. N'amanya ku Ssemwogerere twakola tutya. Tetwagamba agenda kuzza Obote. Ziwe nawulira eyo abasenga akaluka Ssemwogerere abantu bali babagamba Ssemwogerere agenda kukola bintu bibiri, kuzza Obote na Federo. Nga nayo manyi kye batagala mu Federo. Bagamba abantu bwe bateekawo Federo system okusala okuva eruweero okudda empigi ojja kusasula omusolo. Nti ab'eruweero abali empigi bajja bazzeewa mu eruweero. Federo ne bagyonoona. So Ssemwogerere baamukuba naki kumusiiga kasa. Oyo agenda kuzza Obote, oyo aleeta Federo. Omuntu okuva eno ojja kuba osasula omusolo okola ki abantu ne babakyayisa. President Museveni azanya politics. N'avaawo n'ajja ku Besigye akutta akaana akawala. Akaana akawala kati kalina mu state wempulira gye baakateeka. Besigye addusa agenze South Africa mu Gomesi. Besigye akomyewo. Besigye akoze ekibi. Besigye n'aguma n'adda n'alwana. Oba woko tuwaaka oba kukola ki oba n'alwana. Amanyi alwana na monster naye alina okuteeka mu butraits obwa monster. Ne kakati wuyo ali mu nkomi. So kakati nammwe abanajja mulina okumanya gwe mulwanagana naye ti omusajja alina experience mu bulyake obwa politics, alina experience. Ng'ono janga oli muntu mula politics omulinde mu ggulu. Ye wali gundi ono muyimbi yayimba nga tusula mu ggulu ng'ekyemisana tuli eno embeera ye ennungi eyo ojja gisubira mu ggulu. So bw'ogisanga wano olina okuteekamu naawe obwongo bungi okusobola okulwanagana n'omuntu ng'oyo. Kaakati Nuupu wano we baagwiridde nti Nuupu nakibagamba wano nti omulimu gwa political parties si gwa kucreatinga ba followers only wabula n'okucreatinga ba leaders. Otya nti mulina okuindoctrinatinga abantu bamwe, si kulina bulenzi buli azze bulonda azze bano bawagizi bano baffe gwe jangu no. Twali badde tubasuubira leero abaana bano bonna be bagenze okuleeta nga bakandidate, ntandikidde kuba Anita Amongo n'ewala gye bazze bavaamu. Bonna abo mwali badde mubakozeeko due diligence ne mukebera abantu bano ddala yeesigika. Ddayo otunula ebyafaayo bye abadde atya naye bwe baagira bugize nze nvuddeyo nsobola okuvuga Anita Amongo okakasa osobola oyo ne bamutwala. So nga abantu bano baali badde beetaaga
okubayisa mu koosi ne mubasomesa ne mugezaako okubajja mu mentality eri gye bazze nayo okubateeka mu layini na ideologies za nuupu naye na ideologies teziriiwo n'ebyokubasomesa si byebi essomero liri lye baali bakola naye litaali badde ng'ewabula nga mubayita nti oba mu mwezi bajjengamu ennaku 4 buli abagenda okwesimbawo ne mubasomesa. Indoctrination kintu kikulu. Bajja kugamba tebalina budde naye gwe kakati waba temulina budde muleke Museveni abafuge. Ye mu kaseera akatono okuva mu kinane yasobola okukuŋŋaanya abantu be n'aba indoctrinating n'abatwala ne babba banka ne babba ente z'abantu ne bawamba aba abasinze. We muwanga myaka 5 temusobola kukwata ku bakandidate bammwe mubapolishingeko bamanye awo ebeera nsobi nnyo. Yesu yatandika bw'atyo, yatandika n'abayigirizwa ndowooza baali 62 n'abasindika buli omugenda obuulire tebadda. Teyamala kukola ki? Kubategeeza. Naye we baamala n'alyoka afune 12 yabafunanga atya si kukuŋŋaanya mwenna mujje wabula yagendanga n'asanga Simon Peter ng'avuba n'asooka amuli ekigambo ngenda kufuula omuvubi w'abantu ngenda kukola n'amwogerera n'aleeta omuntu gwane kyalinze n'agenda asanga gwe yajja ku kabuusi k'omusolo n'asanga gwe yajjawa n'abaleeta ng'aboogeredde. Kati nuupu omulundi oguddako ku kino kye bayize muleete ba candidate abayise mikono gyammwe. Tomala gabamira muntu zenga mbagala okakaso twagala sobola nuko okakaso osobola genda wesimbe ku gundi bagenda bateekamu ba infiltrators kuno government kye yakoze baddira abaana nabateeka ebukede ya anti twagala okusimbawo olw'okuba challenge leero twagala okusimba mu buli before mugamba tuli mu Buganda katusimbe neeri ne bafuna mute mumanyi ko temumanyi temusomesezzaako mupate genda wesimbe ku gundi wesimbe kakati bavaayo omu ku omu. So mumaliriza mufunye ba infiltrator si bantu abamatidde ideologies zammwe wabula abantu abazze ababagoberera obugobereza olw'ebyenfuna naki. Kakati bagenze okukola Wanita Amongo omwana gwe bafunye Anita Amongo alabika yadde eri n'amugamba gendayo yingirayo genda bamale bakuwe card omale gwove omwana yamaliriza tusembiro. Tugenda okola we Fort Potro aganti nzo olw'ensonga ez'enjawulo pandikidde Secretary General nga bwe kirina okubeera mbivuddemu oyo naye n'agenda ye lwaki oyo ogenda okuddewo kakati yenoonya mutolo ti ate owe baakoze katemba bwati ne bwati ne bwati nze we neesimbirawo ku Parliament naleeta abamu ku baalinga banominata bange be baali banteekamu ne ku ssente abafamire yange n'abalala ne bajenera era kati wano wenjagalira nti President Museveni ne NRM police gye baleese era tusabe mpozi ave mu bukulembeze naye we tutayiga enzanya yaabwe bajja tukuba n'obululu obuddako kuba kaakati bo batula butuuzi nti waleese bantu 10 ekisooka mwe babagamba 10 bokka be muyina okuleeta tuteeke mukoko tugezeeko naffe okusoma hazards eziyinza okubeera involved bakusabye 10 photocopyingamu olupapula oleeta 25 oba 5 we bajja mu gundi tiwaliwo gundi naye kakati bwakola batya ensobi eyo nagenza okulaba Wanyamutolo bajje mu gundi ne gundi ng'asigaza 8 baali baweddeyo. Ebyo yensonga eyakubya Jimmy Carter akalulu abamu bagamba tebaagala history wano bikkawo atayagala history mwalabanga bimansulo ffe nga tusoma abatagala history mu biveeko. Jimmy Carter yasindika mu mission eyogenda okununula aba hostage e Iran n'asindika ennyonyi 3 zigenda okulumba Iran gundi Sandy Dunes oba kazimu akakola ne kakola olufu ennyonyi mu ddungu awo ne zigenda zifuna ne zitomeregana ne zitatuuka. Jimmy Carter teyadda kusindika baamukuba akalulu mu America baamubuuza mu Air Force ennyonyi zaali ziweddeyo lwaki wasindika 3 n'olemo sindika enda zaali ziweddeyo okuswaza America. Abantu baakuba Jimmy Carter ennyonyi gyezi wali sindisenda nammwe abaali banominatinga gundi ono Abedi Kyani baali baweddeyo mwali badde mugezaako okulenga nti abasajja bano bayaaye leka tutwale emikono 2 yadde ndi MP baali badde wano Abedi Kyani yali badde tavaamu naye kakati baabo baakoze katemba nkulaze politics mwe muwa musubira nti politics muzannyo gwava mu gunti mulwana n'abatuukirifu mulabi bagenda bakuba obululu mpaka then
ng'otulira kino ekyaba gundi wano Ssenyonyi. Ssenyonyi kyembagamba nti politics waffe alinga lutalo. Si ya politics atuukiridde mu mawanga agatuukiridde n'ebyokusoma tebyali badde. Si bye bintu bye naali wagidde nnyo. We tubanga tumanyi nti no literacy level erinnye. Abantu bonna basomye. Lwaki twalibadde tulemesa abo? Wabula olw'okuba nti abantu baffe bakyali ku luudi nnyo, osanga eyasoma ng'oli yakopanga bukopi n'ayitawo n'atuuka babatuulira ebibuuzo. Njagala oli awakana nze mulage. Mu Luwero wali yewajjudde abasinga otuulira senior 6 ebibuuzo. I think last week waliwo baakwata. Nga muvubuka wa KIU yagenze na impersonating omwana wa senior 6. Definitely. So kakati olwa weakness tetusobola kwesiga bantu. Tesobola kubeesiga. So kakati olw'ekyo ne kibeezawo bino ebyokusoma naye nga tebyali badde olwaki Sseggona bali badde batawana manyani Masiyasi Walukagga ng'olw'ebitabo nga literacy level mwagigoba mugamba musomesezza abantu bangi abatayina bitabo tuleme kutunula kusoma kwa university kwokka kwe kusoma abantu bangi abataasoma mu university abaali abagezi Yesu yali nnyawa naye kakati mwenna mumukkiririzaamu Muhammad yasoma wa mu university yawo yali amanyi kuvuga mbalaasi na busuubuzi mumukkiririzaamu lwaki mulowooza nti n'abasomye bokka be bagezi wabula olw'okuba abantu baffe tulemye naffe okweyongerako value kyekyoka osanga Sseggona nga manyani Walukagga ngewe mu nju toyinza sangayo bitabo mukaaga kati byebizo so singa abantu baffe tuba tubongeddeko value ebyebitabo tebyali badde kikulu tebali tawanyiza abantu mbonnaka wa West basobola omukuba ku technicalities basobola omukuba kubanga mu mateeka otula gundi member of parliament act bagamba singa wabeerawokko bitakwatagana naye kino tukinenyeza bagundi ba registrar ku districts nti process eno yonna yali gweredde ku district ne mulaba nti waliwo ekiganyi beyond bawawo allowance okusinza ku member of parliament act eya 25 bawawo allowance ya nnaku 7 okupetitioninga ebiganyi nze ndowooza n'okuyitako zayita nakodda pozi nga bapetitioninga dda so bino byonna ze technicalities eziri mu politics omufu basobola okumugyayo naye nga si kumugjayo olw'okuba nti wabula olwa politics ow'ekivandru yasobola okugisaayo ekyo. Well, ebadde politics people and power nga ku production tubaddeko ne Josh the Fixer atambula ne Kamkam ate ne Mwami Regan Angumya 1759 the Courtney flavor. Until next time, God bless you. Nange mulonde kasukali Nawanyaga Gloria. Balonde kasukali k'abavubuka Nawanyaga Gloria Youth MP Central Region. Kati ate ayina n'akajiiko si kasukali kokka. Goodbye.